Good morning, everyone. Welcome to Tiju's Academy. I'm Rinjani from Tiruvalla branch. Happy morning to all. Today I'm here with IELTS Academic Writing Task 1. Okay, today is Monday. Weekend കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Once again, good morning all and welcome to our academic writing task 1. Okay, as it's Monday, I hope most of you have planned for your week. First of all, എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പ്ലാൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Okay, and those who haven't made a week plan, yes, still time is there. Still there is time for you to prepare week plan. Okay, good morning all. Good morning, Shiba, Siji, Jinsi. Yes. Have a great Monday and a lively morning. Hope all are working great for your... Yes, Sinu. Yes, good morning. Hope you all had a very good weekend and a busy Monday. നമ്മുടെ വർക്കിലേക്കെല്ലാം തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ work like holiday moodilano, or have you all started preparing for your exams? Yes, Rosna, Suresh. Yes, good morning, Rosna. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൈവിൽ. Yes, today let's look into academic writing task 1. Shall we start? Yes. Okay. I hope by the time all are familiar with writing tasks. And there is a minor difference for academic in general. In academic, we'll get task 1 as graphs, whereas in general, you will get letters. Hope all are aware about that knowledge. അല്ലേ? ഇപ്പം ഇത് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1-ൻ്റെ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അക്കാഡമിക് IELTS. ആൻഡ് ജനറൽ വി ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ സെഷൻസ് ഫോർ ജനറൽ IELTS റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ. ടാസ്ക് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 അക്കാഡമിക്. യെസ്. Let's begin. Today, by the time I hope all are familiar with different types of graphs you may get in your writing. Yes, I want my students to comment what are type of graphs which may get in our writing task 1. Am I audible? Am I audible? Yes, Sinu, Roshna, ഷിജി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാസ്ക് 1-ൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്? I would like to have your ideas too. Can you please tell me what types of graphs would you get in writing task 1? That means in academic. Yes, it is graphs. Yes, it is correct. Yes. Good morning, Shiji. Graphs ആണ്. യെസ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ബാർ ചാർട്ട്, പൈ, യെസ്, യെസ്, ലൈൻ, യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ലൈൻ, യെസ്, ശരിയാണ്, ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിജയ മറിയ. Good morning.
പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്നത്? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 മാപ്സ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻ ആൻസർ. മാപ്സ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇഫ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മാപ്സ് ടു. പിന്നെ ദെൻ yes, tables. Yes, I was waiting for that answer. Today, let's see if you get a table in your writing task 1, how will you deal it? നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1-ന് yes, CG, trends, yes, you have to identify the trends in the graph. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണയായി എക്സാമിന് കാണുന്ന ടൈപ്സ്, അതായത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫിൽ തന്നെ പല ടൈപ്സ് വരും. ബാർ ചാർട്ട് വരും, വിൽ ഗെറ്റ് എ ലൈൻ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വരും. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ടുഡേ വിൽ സീ അബൌട്ട് ദ ടേബിൾ ഗ്രാഫ്. ടേബിൾ അല്ലേ? ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേബിൾസ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. യെസ്, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടേബിൾ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ടേബിൾ. Yes, this type of questions are called table graph. ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ്. See here, കാണാമോ? Hope everyone can see. ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ്. If you get such type of questions, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അല്ലേ? റോസിലും കോളംസിലും ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിനെ പറയുന്നതാണ് ടേബിൾസ്. Clear? Yes. Now let's see what are the important things we should be aware when doing these type of graphs. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? Okay. Yes. There are some tips for you. Put all your key features in the overview. Not one key feature is not enough for a high score. അതായത് when you get through this type of graph, that means table, first thing you have to do is identify each and everything. നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെ പോകണം. ബട്ട് പുട്ട് ഓൾ യുവർ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓവർവ്യൂ. അതായത് ഐ ഹോപ്പ് all of you are aware about overview of a graph. What do you mean by overall or overview? Overview എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When you come into graph or when you come across graph while writing, what are the format you usually do in a graph writing? Yes, നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? How will you start writing a graph? എന്താണ്? Yes, introduction. Yes, introduction എഴുതണം. Very good. Yes, introduction. Then after that is overview or overall. Yes, very good, very good. I'm getting responses from my students. Really happy for that. Yes, introduction കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ overall അല്ലെങ്കിൽ overview. And can you please tell me what do you mean by overall or an overview? Yes, അതെ. Yes, content. Yes, at a glance, when you go through a graph, പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രാഫിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ what are the things you identify? പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ what are the things we can make out? എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? അതാണ് overview or overall. Clear? Yes, ഷിജി, വിജയ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓവറോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഓവർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ നോസ്. അതാണ് when we go through a graph at a glance, not going much detail, പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലാൻസിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഷുവർ. Divide your body into paragraphs. Another important thing is divide your body into paragraphs. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവറോളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതുക. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ സീയിങ് എ ഗ്രാഫ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൾ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ഇൻ യുവർ ഓവർവ്യൂ. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈ സ്കോർ, ഒരു നല്ല ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Next is divide your body into paragraphs. Yes, usually
How many body paragraphs will be there for graph? ഒരു ഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവാം? എത്ര ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ? Can you please comment? I request my students to comment. I'm eagerly waiting for your comments. Yes, after overall, we should go through the body paragraph. Yes, 2 or 3. Yes, very good. You can write either 2 or 3, but you should write body paragraphs. Each and everything of the graphs should be written in body 1 or 2. And the main thing is you should group. അല്ലേ, നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് യു ഷുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു എ ബോഡി. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ വരേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് അടുത്ത ബോഡിയിൽ വരേണ്ടത്, ഓൾറെഡി യു ഷുഡ് പ്ലാൻ യുവർ ഗ്രാഫ്. യെസ്, ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു പ്ലാൻ വേണം. ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഓർ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ യുവർ graph. Fine. Divide your body into paragraphs. Yes, you don't have to give all details. You can group details together by giving averages or range. Adinte artham endana? You don't have to give all details. Adu graph il you may get many informations. Alle or graph il ottri karyangal namukku manasilavum, but we are not supposed to give each and every details. Oro details um kodukkanamennilla, but we should give relevant details. You can group details together by giving averages or range. Average value എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ how much is almost, അല്ലെങ്കിൽ nearly, അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ച് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ explain ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല, so that our graph will become too long. Okay, let me ask you one thing. What's the limit? Is there any word limit for our graph? നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എഴുതും task 1, when you go through task 1, is there any word limit? നമുക്ക് word limit വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ? What's your idea? Yes, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? Eagerly waiting for your comments. Is there any word limit for our IELTS task 1 academic graph writing? ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? We can or are we supposed to write all the informations from the graph given? അങ്ങനെ എഴുതാമോ? or is there any word limit? എന്തെങ്കിലും ഇത്ര വേർഡ്സ് കൂടാതെ കവിയാതെ എഴുതണം എന്നുണ്ടോ? Yes, I'm waiting for your comments, please, dear students. Yes, Shiji says 150 words. Very good. Any other students? 150 words എന്നാണ് ഷിജി പറയുന്നത്. Yes, ഷിജി പറയുന്നു 150 words. Any other comments? Yes, Rakhi also says 150 words. Let me ask you one thing. Are we supposed to write just 150 words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150 words മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? or should we go to 190 to 200? നമുക്ക് 190 to 200 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഷീബ says 150 to 180. Yes, very good. All are responding. I'm really happy to see that. അതെ, even if നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ they say 150 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, but the thing is that you should write around 170 to 190 approximately to ഏകദേശം ഒരു 200 വേർഡ്സ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണം. because if we repeat the words, we may lack what task achievement. അല്ലേ, നമ്മൾ കുറേ വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ when they count these words, that will not be counted. There are some words we usually repeat while writing. അല്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കുറേ വേർഡ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. so in such cases we should write above 150 words. so we can write up to 150 to 190 or approximately up to 200 words. ക്ലിയർ? ആ ഡൗട്ട് തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, നമ്മൾ when you go to the task 1 writing, you should write approximately up to 190 to 200. 150 എന്ന് പറഞ്ഞാലും you should write a bit beyond that. Yes, so that you can achieve your task. First thing is that task achievement. If we write a graph less than 150 words, then our task achievement is
the task is not achieved. Yes, I would like to know what are the 4 criteria how our task is banned, how our bans are calculated. There is 4 criteria, 4 criteria ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Are you aware about that criteria? ആ 4 ക്രൈറ്റീരിയസിനെ പറ്റി അറിയാമോ? If you know, please do comment that also. Yes, അറിയാമോ 4 ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് or even any task they are calculated on the basis of. Yes, if you are not aware, I'll give you a detailed class regarding that in the next session. Yes, there are 4 criteria in which our band is calculated. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി. Yes, task achievement. Shiba, yes, very good. Task achievement. Yes. Grammatical range and accuracy. Yes, that is, Shiji says grammar, no repeat words, phrases, idioms. Yes, idioms and all, you are not supposed to write in the writing task. അതൊന്നും എഴുതാൻ പാടുള്ളതല്ല, idioms ഒക്കെ. Yes, grammatical range and accuracy. Yes, task achievement. Coherence and cohesion. അല്ലേ? Coherence and cohesion. There should be connection between each paragraph and even with each sentence. ഓരോ സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, and with each ഓരോ പാരഗ്രാഫ് തമ്മിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. Yes. Then lexical resource. Very good. Lexical resource means wide range of vocabularies. That means you are not supposed to repeat the words which you write. You are not supposed to write the same word again and again. Clear? Yes. Okay, now let's move on. Okay. Yes, next point is, yes, Revati, lexical resources. And under lexical resources, vocabularies come. That means you should show different vocabularies for the same. That means you should use synonyms. You should showcase vocabularies. You should show that you can write in wide ranges. Okay, that you are aware about different words, and you should show how your vocabulary is. Yes. Next thing is, use a range of linking devices. Linking devices, yes. When you write a task, especially in writing task 1, you should use a range of linking devices. There should be connection. There should be connection between each sentence, and there should be linking devices. Can you say some of the examples for linking devices? ഏതൊക്കെയാണ് linking device? What do you mean by linking device? എന്താണ് linking device? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു coherence and cohesion, അതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് linking words. You should be aware about all the criteria how your band is marked. Yes, very good. Revati says however. Yes, however is a linking word. Yes, very good, Revati. Yes, you should use a range of linking devices. I could say an example is compared to, as opposed to, in terms of, while. Okay, you should be aware about the linking words. When you write, you should write linking words. Yes, not only but also to connect two statements. Yes, very good, Revati. Yes, you should use a range of linking words. That means you are not supposed to repeat the same linking words over and over again. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരേ ഒരു വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് structure is not that up to the mark. You are not showing your vocabulary range over there. Use a range of linking words. See, the examples are given as compared to, as opposed to, in terms of, while. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ connectors or linking words. അങ്ങനെയുള്ള words നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ you will get a better band in writing. Yes? Means clear ആണോ? Hope it's clear to you all. You should write a variety of or a range of linking words or connectors to achieve a high band score. Next point is
try to avoid beginning repetitive with your sentence structure. Yeah, it comes under our grammatical range and accuracy. That's what I told in the beginning. All our bands are decided on the four criteria. Try to avoid being repetitive with your sentence structure. In grammatical range and accuracy, they'll see how or what varieties of structures you are using in a writing task. Clear? Grammatical range and accuracy ഒരു criteria അണ്ടറിലാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ മാർക്ക് വരുന്നത്. ഈ 4 ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിന് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു റൈറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ഓർ ആൻ എസ്സേ ഇൻ അവർ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, ഇതെല്ലാം ആ 4 ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ you should avoid repeating with same sentence structures over and over again. You are not supposed to write the same ഒരേ sentence structures repeat ചെയ്യരുത്. You should show the ranges of structures. അല്ലേ? പല പല രീതിയിൽ you should show that I know to write in a better way. Okay, fine. Let's move on. Some words will be repeated. There is always a limit to how many synonyms one word has. As long as you show the skills of paraphrasing and avoid errors, it is fine. Yes. What are you going to write in an introduction? I would like to ask you, when you get a question, what are you supposed to write in an introduction? Introduction, when you come across a graph in academic task 1, yes, it's mandatory to write an introduction, right? What are we supposed to write in an introduction? Introduction എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? Dear students, please be active. In an introduction, what are we supposed to write when we get a question? Yes? എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? Yes, രേവതി, വിജയ, ഷിജി, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാം നമുക്ക്. The given graph illustrates. Means, Revati says, in introduction you can write the given graph illustrates. കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്? ആർ യു ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാനാണോ പോകുന്നത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാനാണോ പോകുന്നത്? We are going to paraphrase. Yes, very good. We are going to paraphrase the questions. അല്ലേ? നമ്മൾ when you come across a question, what are the same words used in the question? We are not going to converting question. Yes, that is what we are going to paraphrase the question. That means you are not supposed to write the question as it is. You are supposed to write the synonyms. അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോ വേർഡ്സിനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിനോണിംസ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. But the thing is, the meaning of the question should be correct. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്ങും തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും മീനിങ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ഓരോ വേർഡിനും synonyms എഴുതണം എന്നില്ല. There are some words which we get synonyms ഉള്ള അറിയാവുന്ന വേർഡ്സിന് synonyms എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക. That's it. When we say the paraphrase, it doesn't mean that each and every word in the question should be ഓരോ വേർഡ്സും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഓരോ വേർഡ്സും പാരഫ്രേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. But what we write in the introduction should have the same meaning as that of a question. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ മീനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ in the introduction എഴുതുമ്പോഴും. Clear? Yes. Let's move on. You don't have to give all details. You can group details together by giving averages or range. It says that you don't have to give all the details. You can group details together by giving averages or ranges. ഓരോന്നും എഴുതണം എന്നില്ല. Whatever you say in diagram or a graph, you're not supposed to write each and everything, but you can write group details together by giving averages or ranges. Yes, be selective. Don't put too many details in your report. അതായത് when you should be aware how to select the details. Don't put many details in your report.
എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതണം എന്നില്ല. You should be aware of selecting your details. Make sure you write over 150 words but aim for less than 200. Yes, 150 words എന്ന് പറഞ്ഞാലും you should write up to 190 words, 190 to 200 wordsനകത്ത് നിൽക്കത്തക്ക പോലെയായിരിക്കണം your writing. Yes, let's move on. Here is an example. The table below gives information on consumer spending on different items in different countries in 2002. What type of graph it is? ഇത് ഏത് type of graph ആണ്? Please go through this graph. Question എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടെ പോയിട്ട് can you please tell me which type of graph it is? ഏത് type of graph ആണ്? The table below gives information on consumer spending on different items in 5 different countries in 2002. Yes, it is a table graph. Very good. Raki says it is a table graph. Very good, Raki. അതെ, ഇതൊരു ടേബിൾ ആണല്ലേ. And is it a change or a compare? Change ആണോ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫ് ആണോ? Is it moving graph or it is a static graph? Which type of graph it is? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ആണ്? അതൊരു കമ്പയർ or ചേഞ്ച് ആണോ? ചേഞ്ച് ഗ്രാഫ് ആണോ? That means a moving graph ആണോ or a static or compare graph ആണോ? What do you feel by seeing the year? On different items, yes, very good. Shiji says it is a compare because here is only 1 year. They've given only 1 year, that is 2002. Yes, and they've told about a percentage of national consumer expenditure by category 2002. That is, countries are given Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey. And food, drink, tobacco, their percentages are given. And clothing, footwear, percentages are given. Leisure and education, percentages are given. See, this is a table graph, and here you should first you have to categorize accordingly. ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിന് categorize the information given in the table. And you should have a perfect plan before you write your graph. You should have a perfect plan. What are you going to write in a graph? Yes, let's see a sample for this. The table illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey on 3 types of consumer items in 2002. Clear? The table illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey on 3 types of consumer items in 2002. That means it correctly says what the question is. അല്ലേ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് we have paraphrased the question. We use synonyms for some words. അല്ലേ, കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മൾ synonyms യൂസ് ചെയ്തു. Table illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey on 3 types of consumer items in 2002. When moving on, the next thing is the overall. Yes, overall, we should write overall. Yes, what is clear in the graph? Overall, the category of consumer goods that all countries spend most was food, drinks and tobacco. ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്? ഓവറോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് മേക്ക് സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഓവറോൾസ്. മേക്ക് സിമ്പിൾ. യെസ്. Overall, the category of consumer goods that all countries spend most was food, drinks and tobacco, which is 3 times higher than on the other types of goods. Yes, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഏതിലാണ് അല്ലേ? എത്ര മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു? And the next sentence is the lowest spending could be seen in the category of leisure and education in all 5 countries. ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലെല്ലാം ഏതാണ്? ലെഷറും എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. The outlay of Turkey was generally higher than the other 4 countries. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഏതിലാണ്? ലെഷറിലും എഡ്യൂക്കേഷനുമായിരുന്നു കുറവ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും ടർക്കിയുടെ ഔട്ട്ലൈൻ വാസ് ജനറലി ഹയർ ദാൻ ദ അതർ 4 countries. മറ്റേ കൺട്രീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ടർക്കി കുറച്ചും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? Now it's clear. Then we are moving to the body paragraph. It says, in terms of food, drinks and tobacco, Turkey spent the most at 32.14%.
In terms of food, drinks and tobacco, Turkey spent the most at 32.14%. The expenditure of Ireland was also high, that is 28.91%. Yes, you can definitely put your numbers in brackets. Writing task 1-il bracket ഉപയോഗിച്ച് numerals നമ്മൾ numbers represent ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. The expenditure of Ireland was high, that is 28.91% compared to Sweden, which spent the least. Yes, they have given, we can write our percentage of Sweden in bracket, that is 15.77%. We told the term of, in terms of food, drinks and tobacco, Turkey spend the most. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടർക്കിയാണ്. വി ഹവ് ഷോക്കേസ് ദ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് അയർലൻഡ് വാസ് ഓൾസോ ഹൈ. അതിന് ശേഷം ഏതായിരുന്നു? അയർലൻഡിൻ്റെ ആയിരുന്നു. വി ആർ ഷോയിങ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു സ്വീഡൻ, വിച്ച് അത് മീൻസ് വി ആർ കമ്പയറിങ് ദർ അല്ലേ. അയർലൻഡും സ്വീഡനും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അയർലൻഡ് 28.91% ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറാസ് Sweden, which spent the least. സ്വീഡൻ്റെ എത്രയാണ്? 15.77%. Spain and Italy spent 18.80% and 16.36% respectively. Yes, respectively ചേർത്തുള്ള statements means sentence structures are really important in writing task 1. Spain and Italy spent 18.80 and 16.36% respectively. Yes, you can include a statement which says respectively, a sentence structure which says respectively. That will be very good to fetch more band. On the other hand, yes, here we have to, on the other hand, ingenulla connectors use cheyanam. On the other hand, the lowest expenditure was on leisure and education, which accounted for under 5% in all countries. On the other hand, ഏതൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. On the other hand, the lowest expenditure was on leisure and education, which accounted for under 5% in all countries. ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. Turkey spent most on these items at just 4.35% of their national expenditure, which is around double that of that of Spain. Turkey spent most on these items at just 4.35% of their national expenditure, which is around double that of Spain. Yes, അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ്? കമ്പാരിസൺ ആണല്ലേ കാണുന്നത്. ടർക്കിയിലും സ്പെയിനിലും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ when we write a better body paragraph, we should compare. Just don't stick on to one. രണ്ട് കൺട്രീസ് നമ്മൾ സെയിം കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം എപ്പോഴും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബാൻഡിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സേസ്, ഫസ്റ്റ് ബോഡി 1 കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ബോഡി 2ലേക്ക് പോവാണ്. ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഫുട്വെയർ വാസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലേസ് ഫോർ those items were between 9% in Italy and 5.40% in Sweden. Yes, next അടുത്ത സെക്ടറിലേക്ക് വന്നു. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ബോഡിയിലേക്ക് എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് ബോഡി നമ്പർ 2. അതായത് ബോഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓവറോൾ കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ബോഡി 1 കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ബോഡി 2. ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഫുട്വെയർ വാസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി. ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ബിക്കോസ് 2002 ഈസ് എ പാസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് be aware about the tenses, how you ഏത് ടെൻസിലാണ് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് ഇയർ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് about the tense. Clothing and footwear was the third category of consumer goods and outlays for those items were between 9% in Italy and 5.40% in Sweden. ക്ലോത്തിങ്ങിലും ഫുഡ്വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ 9% in Italy and 5.40% in Sweden. The national spending in this area for the remaining countries averaged around 6.5%. The national spending in this area, about what area they are telling? Clothing and footwear. See the cohesion? കണ്ടോ ആ സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ? നാഷണൽ സ്പെൻഡിങ് in this area for the remaining countries averaged around 6
6.5%. 6.5% ആണ് average. Yes, this is an example of a table. We have to, when you get a table, you should categorize ഏതൊക്കെയും increasing ഏതൊക്കെയാണ്, decreasing ഏതൊക്കെയാണ്, group it and then compare. ഈ ഓരോ കൺട്രിയിലും എത്രയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ, എത്രയൊക്കെയാണ് കുറവ്, എത്ര കൂടുതൽ വന്നു, എത്ര കുറവ് വന്നു, ഓരോ ഐറ്റംസിനും അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ട്രൈ ടു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഡോണ്ട് ഗോ വിത്ത് സെയിം സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെൻ യു ഗോ ഫോർ എ കമ്പയർ ഗ്രാഫ്. യു ക്യാൻ യൂസ് whereas, while, as compared to, as opposed to, and how many times it was higher than that. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴാണ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ബാൻഡ്. അപ്പം ഹൗ അവർ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ബാൻഡ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? വി വെൻറ്റ് അക്രോസ് ടേബിൾ അല്ലേ. വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ടേബിൾ ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1, I hope you all understood how to deal with a table when you get in a writing task 1. Am I clear for you? Is this clear to you all? ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. If you get a table in your exam, will you be able to write in a better way using different sentence structures and all? Yes, main thing is grouping. Group categories at increase ഏതൊക്കെയാണ്. You should group each and everything which is given in the graph. ഓരോന്നും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് like you should have a plan before you attend your exam, before you start writing your task. Before you task writing, you should writing your task, you should take 5 minutes to categorize each and every details given in the graph and make a plan before you write. And after having a better plan, then only start writing. Yes, hope it's clear to you all. Thank you so much. Once again, I would like to thank all my students for listening to this class, and hope it was helpful to you all. Thank you so much. Thank you.